agents of the Government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. Nous avons partagé nos inquiétudes avec le gouvernement de l'Inde et lui avons demandé de travailler avec nous pour faire la lumière sur cet important enjeu. En même temps, les services de police et les organismes de sécurité ont utilisé tous leurs outils pour assurer la sécurité des Canadiens. Aujourd'hui, étant donné les nouvelles preuves présentées par la GRC, nous prenons des mesures additionnelles pour protéger les Canadiens. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. Étant donné le fait que le gouvernement de l'Inde refuse toujours de coopérer, ma collègue, la ministre Joly, n'avait qu'un seul choix. Aujourd'hui, elle a émis un avis d'expulsion pour ces 6 individus. Ils doivent quitter le Canada. Ils ne seront plus en mesure d'agir à titre de diplomates au Canada, ni d'entrer à nouveau au Canada, peu importe la raison. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted. Because we will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. À nouveau, nous demandons au gouvernement de l'Inde de coopérer avec nous sur cette enquête, de mettre fin à son inaction et à sa rhétorique trompeuse, de reconnaître la crédibilité et la sévérité des preuves et des informations que nous avons partagées jusqu'à maintenant et de réitérer de façon claire que sa position sur les opérations extrajudiciaires à l'étranger sera désormais sans équivoque alignée avec le droit international. Le Canada va toujours défendre l'État de droit et les principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les sociétés libres et démocratiques. Nous incitons le gouvernement de l'Inde à en faire de même. I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business, and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is
precisely what we are doing today. I'll now turn it over to Minister LeBlanc to provide additional details on these developments. Dominic. Thank you very much, Prime Minister. Bonjour à tous. Les graves conclusions présentées aujourd'hui par le commissaire de la GRC sont le résultat de plusieurs mois d'enquête et de travail acharné, évidemment de la part de la GRC, c'est sûr, mais en collaboration avec des corps de police partout au pays, dans des grandes villes comme Toronto, Surrey, Edmonton, partout au Canada et des corps de police provinciaux aussi. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont joué un rôle dans cette enquête tellement complexe. For many Canadians, particularly Indo-Canadians and members of the Sikh community, this news will be understandably very upsetting. The actions that are alleged to have taken place on Canadian soil are indeed a grave violation of our sovereignty and of Canada's rule of law. But I also hope that Canadians find relief in knowing that our law enforcement and national security agencies are working to keep them safe and to hold to account those who seek to harm Canadians. I strongly encourage all Canadians, and in particular leaders in the South Asian and particularly the Sikh communities, to continue to work with law enforcement officials. For generations, people from every corner of the globe have come to Canada seeking a better life, precisely because they felt that the Canadian government would duly fulfill one of our most fundamental duties, to keep them safe. And our law enforcement agencies work every day to uphold that promise. And I once again want to thank the RCMP and their law enforcement partners for their important work in this matter. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, la ministre des Affaires étrangères, qui pourra vous en dire plus sur les actions que le Canada a prises en réponse à ces conclusions. Alors, Mélanie, à toi la parole. Pardon. Merci, Dominique. So, as I've said from the beginning, a year ago, we have three clear priorities when it comes to these incidents targeting Canadian citizens. First, we will seek the truth, that the police force are allowed to carry out their work and hold those responsible to account. Second, of course, to protect Canadian safety, and thirdly, to defend Canada's sovereignty. Based on information provided to Global Affairs Canada by the RCMP, we formally requested that India waive diplomatic immunity for 6 individuals based here in Canada and for India to cooperate in the investigation. This was done so that these individuals could be questioned in relation to the ongoing RCMP investigation into a number of violent incidents targeting members of the South Asian community, particularly the Sikh community, in many cities across the country. And you heard the Minister of Public Safety, my dear colleague and friend Dom LeBlanc, mentioning different cities across the country. Regrettably, as India did not agree, and given the ongoing public safety concerns for Canadians, Canada served notices of expulsions to 6 diplomats and consular officials early this morning. Subsequent to those notices, India announced it would withdraw its officials. To be clear, we're not seeking diplomatic confrontation with India, but we will not sit quietly as agents of any country are linked to efforts to threaten, harass, or even kill Canadians, period. Canada is guided by the rule of law. We follow the Vienna Convention at all times, and we expect, of course, India to do the same as well. We will always continue to ask for India's cooperation to the investigation. I did so formally again by being in contact with the Foreign Minister of India, Foreign Minister Jaishankar, earlier today. And I've been also in contact with all my counterparts from the Five Eyes, so Foreign Minister Lamy from the UK,
Secretary of State Blinken from the U.S., Penny Wong, also the Minister of Foreign Affairs from Australia, and Winston Peters, who's the Minister of Foreign Affairs of New Zealand. Comme je l'ai dit depuis le début, nous avons 3 priorités claires en ce qui concerne les incidents visant des citoyens canadiens. Le premier, la recherche de la vérité, afin que les forces de l'ordre soient en mesure d'accomplir leur travail et de s'assurer de demander, dans le fond, des comptes aux responsables. Deuxièmement, protéger les Canadiens. Et troisièmement, défendre la souveraineté du Canada. Sur la base des informations fournies à Affaires mondiales Canada par la GRC, nous avons officiellement demandé à l'Inde de lever l'immunité diplomatique de 6 personnes basées au Canada, ainsi que de coopérer pleinement à l'enquête. Cette demande a été faite afin que ces personnes puissent être interrogées dans le cadre de l'enquête en cours de la GRC sur un certain nombre d'incidents violents visant des membres de la communauté sud-asiatique au Canada, en particulier la communauté Sikh. Malheureusement, puisque l'Inde a refusé de coopérer et compte tenu des risques pour la sécurité des Canadiens, nous avons, tôt ce matin, signé des avis d'expulsion à 6 diplomates et agents consulaires basés au Canada. Et à la suite de ces avis, l'Inde a annoncé qu'elle retirait ses diplomates. Pour être clair, nous ne cherchons pas la confrontation diplomatique avec l'Inde, mais nous ne resterons pas silencieux devant des informations que des agents de quelque pays que ce soit soient liés à des efforts visant à menacer, à harceler, voire même à tuer des Canadiens. Point final. Le Canada est guidé par l'État de droit. Bien entendu, on va continuer de respecter en tout temps la Convention de Vienne et nous attendons à ce que l'Inde fasse de même. Nous allons toujours continuer de demander à ce que l'Inde coopère avec l'enquête. Et j'ai été en contact avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, mon homologue, le ministre Justin Trudeau, à ce sujet plus tôt aujourd'hui. Et j'ai été également en communication avec les ministres des Five Eyes, donc les ministres britanniques, américains, australiens et néo-zélandais. Merci beaucoup.